Hi, all of you. The subject I'm going to release electrical measurements and instrumentation. So in that I need to cover that transducers means instrumentation topic, right? So go for this. So first of all, what is meant by transducer? Okay, transducer. So go for the definition. This is the definition I have written. The input quantity for most instrumentation systems is non-electrical, right? So in order to use electrical methods and techniques for the measurement, the non-electrical quantity is converted into the proportional electrical signal by a device is called transducer. Simply you can say that. So it changes that is just it gives the output is nothing but electrical form anamata. Okay na? That is nothing but a transducer, right? So simply can say that it converts non-electrical quantity into the proportional required electrical quantity or signal is called transducer, right? So another definition states that the transducer is a device which, when actuated by energy in one system, supplies energy in same form in another form. Okay, another form to a second system. అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు చెప్పాం కదా మనకు కావాల్సిన విధంగా ఏంటంటే సో నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీగా కన్వర్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాం సింపుల్ డెఫినేషన్ ఓకేనా so which can be converted from electrical the non-electrical quantity to electrical quantity, right? So let us say uh, uh, when transducer gives output in electrical form, it is known as electrical transducer. Okay, actually electrical transducer consists of two parts, so which are very closely related to each other. Just a parts and చూద్దాము. So these two parts are sensing or detecting element ఒకటి, సో ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్ ఒకటి. ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి మెయిన్ గా ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ లో ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ద సెన్సింగ్ ఆర్ డిటెక్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ సెన్సార్. సో సెన్సార్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, సో వి నో దట్ ఎనీ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా, సో మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి. సో టెంపరేచర్ కనుక్కోవడానికి టెంపరేచర్ సెన్సార్ అని అవునా. సో ఎనీథింగ్ సింపుల్ యూ కెన్ సే దట్. So definition states that the sensor is a device that produces a measurable response. Okay, na measurable response. That is the definition of the sensor, right? There is the circuit of this one, that is transducer elements ikkada. సో నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ గా చేంజ్ చేయడానికి మనకి ఏంటంటే సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఒకటి, సో ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్ ఒకటి. ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ ని కలిపితే మనం ఏంటంటే కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, ఎలక్ట్రికల్ transducer అంటాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్, రైట్? అండ్ కమ్ టు ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఓకేనా. సో యాక్చువల్ గా వీ కెన్ సే దట్ మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై దీస్ ఆర్, దట్ ఈస్ active and passive transducer, analog and digital transducer, primary and secondary transducer, so as transducer and inverse transducer. So ఇవి యాక్చువల్గా మనకి డెఫినేషన్స్ అనమాట, సారీ క్లాసిఫికేషన్. మెయిన్గా మనకి ఏంటంటే వి గో ఫర్ ప్యాసివ్ అండ్ యాక్టివ్, అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో ఫర్ ద యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సింపుల్ జాగ్రత్త ఉన్నామా. యాక్టివ్ అంటే ఏం లేదు, యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అని మీకు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో కూడా చెప్పాను. సేమ్ అలాగే డెఫినేషన్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే యాక్టివ్ నథింగ్ బట్ సోర్స్, అవునా కదా. యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, సెల్ఫ్ జనరేటింగ్. ఓకే. So these transducers develop an electrical parameters, that is voltage or current. చెప్పాను కదా. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఎలక్ట్రికల్ దట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా, విచ్ డెలివర్ ద ఎనర్జీ అని చెప్పాను, అవునా. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకి అప్పుడు ఉంది, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. సేమ్ అదే ప్రాసెస్ లో దీస్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఓకే డెవలప్ an electrical parameter which is proportional to the quantity under measurement. ఓకేనా. So these transducers do not require any external source or power for their operation. ఎందుకంటే ఇదే సోర్స్ మనకి సపరేట్గా ఏం అవసరం లేదు. ఓకేనా. ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఏం అవసరం లేదు.
So they can be subdivided into following types, that is active elements ఏంటంటే photovoltaic, thermoelectric, piezoelectric, electromagnetic. These are the some classification for the active transducers, right? And come to the passive transducers. Same ఇదేంటంటే passive transducers do not generate any electrical signal by themselves. అంటే సో దానికి అదే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేసుకోలేదు. అంటే ఏంటి, ఇది సోర్స్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ కన్జంప్షన్, అంటే రిసీవ్ చేసుకునే ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ. ఏమంటాం, రిసీవ్ చేసుకునే ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సోర్స్ నుంచి వచ్చి మనకి ఏంటంటే రిసీవ్ చేసుకునే ఎలిమెంట్స్ ఏమంటాం. సో దట్ ఈస్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ అని చెప్పాం కదా. సిమిలర్లీ in this also, the passive transducers depends upon the change in electrical parameters, that is like R, L and C. Okay, so there are also known as extremely power driven transducers. Okay, so and power driven transducer అంటే మనం ఏంటంటే యూజ్ చేసుకుంటాం, పవర్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, they can be subdivided into following common types of that is, these are passive transducers. So first one is variable resistance, optoelectronic and variable reactance. These are the main three types. And subdivided into variable మనకి మెయిన్ ఏంటంటే వేరియబుల్, ఆప్టో అండ్ వేరియబుల్ కదా, సారీ వేరియబుల్ రియాక్టెన్స్, వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఫోటో కండక్టర్స్, స్ట్రెయిన్ గేజ్, థర్మిస్టర్స్. స్ట్రెయిన్ గేజ్ అని వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇది డిస్కస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అగైన్ రియాక్టెన్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్, కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. అవునా, సో ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ లో మనకి ఏంటంటే మెయిన్ మళ్ళీ అగైన్ సో టైప్స్ దీంట్లో మనకి ఏంటంటే వేరియబుల్ రిలక్టెన్స్, వేరియబుల్ పర్మిబిలిటీ, ఎల్విడిటి, ఎడ్డీ కరెంట్. సో మెయిన్ గా వీ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఎల్విడిటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా, అండ్ కమ్ టు కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ ఏంటంటే వేరియబుల్ ఏరియా, వేరియబుల్ సపరేషన్, వేరియబుల్ పర్మిబిలిటీ. సో మెయిన్ గా ఈ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ లో మెయిన్ గా మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేది ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ గేజ్ అండ్ ఎల్విడిటి అనేది ఏంటంటే మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ కి యూజ్ చేసుకునేది. ఓకేనా, సో అకార్డింగ్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రిన్సిపల్, ఓకేనా. సో ట్రాన్సాక్షన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, సో ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అగైన్ క్లాసిఫై ఇంటూ ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ capacitive transaction, electromagnetic transaction, inductive transaction, piezoelectric transaction, photoelectric transaction, photoconductive transaction. సో యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ద టైప్స్. ఇవన్నీ టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాయి, క్లాసిఫికేషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ లో 5 టైప్స్ చెప్పాను. ఫస్ట్ ఏందమ్మా యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్, అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ ప్రిన్సిపల్ కూడా అగైన్ క్లాసిఫై చేశాడు. ఇవి దీస్ ఆర్ ద నేను ఇప్పుడు చెప్పినవి. అండ్ కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఓకేనా, ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, జాబ్స్ ఉన్నాయి. అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే, సో దిస్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ కన్వర్ట్ ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ into a analog output which is a continuous function of time. Nothing but ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ గేజ్, ఎల్విడిటి, థర్మోకపుల్, థర్మిస్టర్స్ are used as commonly called as analog transducers as they produce output actually which is a function of time అన్నమాట. అవునా, సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇవి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి. దట్ ఈస్ స్ట్రెయిన్ గేజ్, ఎల్విడిటి, థర్మోకపుల్, థర్మిస్టర్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ అనలాగ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏంటంటే ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. ఓకేనా, అనలాగ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి. అనలాగ్ అవుట్పుట్, డిజిటల్ అవుట్పుట్. అనలాగ్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. ఓకేనా, సో అనలాగ్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ సే దట్ ఒక పాయింటర్ యూజ్ చేసుకుంటారు అని మీనింగ్. ఓకేనా, అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఓన్లీ, బట్ విచ్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ పల్సెస్, నథింగ్ బట్ విచ్ కెన్ బి కౌంటెడ్ బై ద కౌంటర్. అవునా, కౌంటర్ అంటే దట్ ఈస్ మీకు డిజిటల్ మీటర్స్ చెప్పాం కదా. సో డిజిటల్ మీటర్స్ చెప్పాం కదా, అది సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ అమ్మా. ఓకే, డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ మనకు వస్తుంది అవుట్పుట్, బట్ విచ్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై, ఎలా ఫార్మ్ చేస్తామంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ పల్సెస్ వస్తాయి అని చెప్పేసి ఆ పల్సెస్ కౌంట్ చేస్తాము. ఆ కౌంట్ ఏంటంటే డిజిటల్ ఫామ్ లో, డిజిటల్ డిస్ప్లేలో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా,
And so next one is primary or secondary transducers. Okay, na? So some transducers consist of mechanical device along with the electrical device, right? So in which transducers, mechanical device acts as a primary transducer, which can be converted to physical quantity into mechanical signal. Okay, and the electrical device then convert mechanical signal produced by primary transducer into electrical signal. Okay, electrical device ante. Okay, na? Mainly మనకి ఏంటంటే చెప్పాను కదమ్మా ఇప్పుడు టూ టైప్స్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెకానికల్ డివైస్, ఎలక్ట్రికల్ డివైస్. మెకానికల్ డివైస్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా, సో విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అన్నాను. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే ఏంటంటే డివైస్ ఏంటంటే విచ్ కెన్ దెన్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ సిగ్నల్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ అంటాం. ఓకేనా, and come to you can say that mechanical device ఏమో ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాడు, అలాగే ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ ఏమో సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాడు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కేస్ ఆఫ్ యూ కెన్ సే దట్. సో మెయిన్లీ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ యాజ్ ఇన్ ఎల్విడిలో యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, చూద్దాం, గో ఫర్ ద డిస్కషన్ ఇన్ దట్ కేస్. ఓకేనా, అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అండ్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. Transducers convert non-electrical quantity into the electrical quantity, whereas inverse transducer converts electrical quantity to non-electrical quantity. Electrical quantity ఏంటి, non-electrical quantity అంటే ఏంటి? సో ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ అంటే వాళ్ళు చెప్పాను మీకు, వోల్టేజ్, కరెంట్, పవర్ ఇవన్నీ అన్నమాట. నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏం చెప్తాను, సో డిస్టెన్స్, ఓకేనా, ఫోర్స్ అలాగా. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీస్. యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెకానికల్, రైట్? For example, microphone is a transducer which converts sound signal into an electrical signal. చిన్న మైక్, అదే మనం మైక్ యూజ్ చేస్తాం కదా, హలో హలో అని. సో యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే దానికి ఇన్పుట్ మనకి ఏంటి, అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది మనకి, సో సౌండ్ గా మార్చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ అంటాం, అవునా కదా? సో విచ్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అనదర్ ఫార్మ్ నథింగ్ బట్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ. So electrical signal is converted to non-electrical signal, nothing but a microphone, which is converted electrical to sound signal, right? So advantages of electrical transducers. Okay, advantages of electrical transducers. ఇదంతా డిస్కషన్ జస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఈ క్లాస్ ఇదంతా ఏంటంటే ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ చెప్పానమ్మా, సింపుల్గా చెప్తాను మళ్ళీ, అడ్వాంటేజ్ చెప్తాను మళ్ళీ ఇప్పుడు. Simple మనకి క్లాస్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్, విచ్ కెన్ బి which can be convert one quantity to another quantity, but which is same form, but that is అది అంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటాడు. విచ్ ఇస్ దీంట్లో ఏంటంటే మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి, సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్, ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి. ఓకేనా, సో విచ్ కెన్ బి కన్వర్ట్ ద టోటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ కన్వర్ట్స్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. దట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటమ్మా చెప్పింది మనకి 5 types. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అకార్డింగ్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్ ప్రిన్సిపల్, అండ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ రిమైనింగ్, నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించాను ఆల్రెడీ. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్, అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు అది. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ డెఫినేషన్స్, సారీ క్లాసిఫికేషన్స్. ఓకేనా, ద డెఫినేషన్స్ ఆల్రెడీ మీకు 1 by 1 ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాను ఆల్రెడీ, సింపుల్ డెఫినేషన్స్ అమ్మా. సో యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ అంటే ఏం చెప్పాను, యాక్టివ్ అంటే ఏమో సెల్ఫ్ జనరేటింగ్ టైప్ అని చెప్పాను, దేని ప్యాసివ్ ఏంటంటే నాట్ సెల్ఫ్ జనరేటింగ్. ఓకేనా, సింపుల్ గా యాక్టివ్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, ప్యాసివ్ ఏంటంటే ఆర్ఎల్సి అని చెప్పండి. ఓకేనా, అకార్డింగ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ ప్రిన్సిపల్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. అవి ఏంటంటే ఇదిగోండమ్మా, సో కెపాసిటివ్, ఇండక్టివ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్, పిజో ఎలక్ట్రిక్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్, ఫోటో కండక్టివిటీ. ఓకేనా, అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. అనలాగ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ మనకి ఏంటంటే అనలాగ్ విచ్ ఇస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. సో ఎల్విడిటి, థర్మోకపుల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. డిజిటల్ అంటే ఏంటమ్మా, సో విచ్ కెన్ బి ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ వచ్చింది, బట్ ఏంటంటే విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ పల్సెస్, రైట్? అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. ప్రైమరీ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా మెకానికల్ డివైస్ అని చెప్తుంది, సెకండరీ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ అని చెప్పాను. సో బోత్ ఆర్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అండ్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సో ట్రాన్స్డ్యూసర్ నథింగ్ బట్ కన్వర్ట్స్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ టు ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ,
Inverse transducer is nothing but a electrical quantity to non-electrical quantity. So simple example ఏదంటే మైక్రోఫోన్ అని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, ఓకేనా. సో కమ్ టు ద ఎగ్జామ్, దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ సింపుల్ అమ్మ, ఒక చిన్న పాయింట్ యాక్చువల్గా ఇంకా. సో రైట్, కమ్ టు హియర్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ obtained ఫ్రమ్ electrical transducer can be easily processed, అంటే easily can be amplified అనమాట, amplified. సో మనం ఈజీగా యాంప్లిఫై చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఫర్ ద అవుట్పుట్ డివైస్ వితౌట్ ఎనీ విచ్ కెన్ బి ఇండికేటర్ ఆర్ రికార్డర్. ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు, ఓకేనా. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ the electrical systems can be controlled with a very small level of power. ఓకేనా, అదొక ఇదేంటంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ రిక్వైర్స్ వెరీ స్మాల్ ఇన్పుట్ పవర్ అనమాట, ఓకేనా. సో కమ్ టు థర్డ్ వన్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కెన్ బి ఈజీలీ యూజ్డ్, ట్రాన్స్మిటెడ్, ప్రాసెస్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్. అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా ఎలాగైనా సరే అంటే ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ విచ్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ అండ్ ఆల్సో ప్రాసెస్డ్, ఓకేనా, for the measurement of purpose, measurement purpose, okay. With the next one is with the advent of IC technology present మొత్తం which is అంటే IC technology కాబట్టి the electronic system have become extremely small in size ఏంటమ్మా చాలా తగ్గిపోయింది. ఇంతకుముందు పెద్ద పెద్ద సర్క్యూట్స్ ఉండే, ఇప్పుడు చిన్న సర్క్యూట్స్ అయిపోయినాయి, అవునా. సో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నో మెకానికల్ పార్ట్స్ మనకి ఏం లేవు, ఓకేనా, విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్. సో దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ మెకానికల్ వేర్, టియర్ అండ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఫ్రిక్షన్ కానీ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు మనకి, ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఏ మస్ట్ ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్, కంపల్సరీ కావాలి. ఎందుకంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద మెరిట్స్ డిస్క్రైబ్డ్ అబోవ్ అండ్ సమ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆల్సో ఇన్ దిస్, ఓకేనా. అవేంటో చూద్దాం మనం, ఓకే. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్. The electrical transducer is sometimes less reliable than mechanical type because of the aging and drift of the active components. సింపుల్గా చెప్తున్నానమ్మా, చూడండి, ఎలక్ట్రికల్ అని కాదు, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అనేవి ఐసీస్ అనేది ఏంటంటే లైఫ్ టైం చాలా తక్కువ, బట్ రిపేరింగ్ కూడా మనకు కొంచెం కష్టం. అంటే పీస్ టు పీస్ రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే మెకానికల్ అయితే మనం ఏంటంటే కొంచెం రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, అంటే రిపేర్ చేసుకున్న యూజ్ అవుతుంది. బట్ ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్నారు, దట్ ఈస్ ఫోన్ ఉంది, ఫోన్ పాడైపోతుంది ఈజీగా 1 year కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాం మనం, అవునా. సో ఇంతకుముందు ఫోన్స్ అనేవి వేరు, సింపుల్గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్మార్ట్ అయ్యే కొద్దీ అంటే ఏమైందంటే సో యూసేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో లైఫ్ టైం కూడా మనం ఏంటంటే తగ్గించేసుకుంటున్నాం వాటిని, అంటే ఏజింగ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజింగ్, ఓకేనా. ఆల్సో ద సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ద అసోసియేట్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ సర్క్యూటరీ ఆర్ కంపారిటివ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్. చెప్పారు 10,000, 20,000, 30,000 ఫోన్ అంటే వచ్చేయన్ని కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హై విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ బెటర్ మెటీరియల్. ఎందుకంటే బెటర్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నాడు, ఇంప్రూవ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది, సర్క్యూటరీ ఉంటుంది, range of accuracy, stability have been increased for electrical transducers. అది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది, ఓకేనా, రైట్. సో యూజింగ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ టెక్నిక్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆర్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్, ఓకేనా. అదొక డ్రాబ్యాక్ మనకి, ఎందుకంటే విచ్ కెన్ బి ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ, మోర్ స్పేసు, ఆబ్వియస్లీ మోర్ కాస్ట్, అవునా కదా. కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ యాక్యురసీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద క్లోజ్నెస్ విత్ some factors are there, transducer selection factors. First one is nature of measurement, and second one is loading effect, and third one is environmental considerations, and fourth one measuring system, and fifth one cost and availability. So these are the mainly some factors which are used to select the transducers. So
come to the next class. So we will continue. We'll continue. That is a classification of transducers. That is a resistance transducer. We'll continue the next class. Okay. Thank you. We'll continue the next class.